Ja, willkommen zurück. Totenstille im Theater. Jo. Ich verstehe es immer noch nicht, was hier passiert ist. Manchmal sind die Wege dieses Spiels doch noch sehr unergründlich für mich. Ja, wir haben jetzt Tag 5. Meine ich, ne? Ich glaube schon. Hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme. Also ich glaube, der hier ist doch noch neu, oder? The Evening Letter from the Powers That Be, Day 4. We have been informed that you have composed a set of instructions for the civilians and initiated the preparation of the town to combat the epidemic. We have ordered the establishment of a hospital and an isolation ward and are working on setting up other institutions, the morgue, to name one, that the town was previously lacking. These decisions place you in the context of high responsibility. No longer an army of one, you have decided to mobilize the population to fight the disease alongside you, since your personal accomplishments were not enough. We expect that the measures you have taken are temporary. Speaking of what may be described as the microclimate of the town, we don't want any irreversible changes to take place. In particular, we hope that the instructions you have issued would not lead to any undesirable moods among the local townsfolk. We would rather avoid mass psychosis, depression, or panic that are sometimes characteristic of situations like this. Please keep in mind that when we offered to cease the persecution of your laboratory and to facilitate your research, we meant that as a reward for you being able to find a surgically precise solution to the problem. It is of no importance to us if you do it yourself or instigate the Inquisitor to do it on your behalf. Tja. On the bound fallen ill, the following sanitary precautions are hereby announced. There are citizens so-called bound, who seem to be extraordinarily involved in town happenings. They are regularly contacted by people of different lines of occupation and social standing, including your two colleagues. They also try to compensate what they believe to be your inaction with their own efforts. In consideration of that, the Executor Committee has decided. Number 1. If a bound person falls ill, the door to their home should be guarded by an executor. 2. While the bound person remains conscious, the executor should collect mail deliveries from them and pass over to them the provisions and medicaments delivered by the couriers. 3. In exceptional cases, it is allowed to visit the patient. To enable communication with the bound person, the executor should resort to higher efficiency antibiotic medicine, ferromucinum. 4. Vaccines, serums, and other such solutions should be administered if available in the same manner as all of the above. Executors Committee. Ja, und dann hatten wir noch Einladungen von Alexander und Victor, die wir nicht geschafft haben. Alexander sagt, Bachelor. A detachment of our volunteers were ambushed and massacred by a band of armed marauders. If you have any information at all with regard to the so-called barbers, I request that you pass it to me without further delay. It is imperative that we put an end to this criminal syndicate as soon as possible. I would also like to inform you that in order to fight the criminal spree of robbers and looters, I had no other choice but to withdraw significant numbers of patrolmen, whose previous orders were to cordon off the infected districts. Genau. Und Victor Kane hat auch gesagt, I was informed that our major concern today is to prepare the town to defend itself in the face of the calamity that has befallen us. Although it is the Olgimsky family who are in charge of these issues, we would like to contribute as much as we can. Besides, something tells me you are not going to be all that happy with the yieldings of Flat's undertakings. Please find a moment to discuss a certain idea with me, Victor Kane. Und dann haben wir noch Vlad Olgimsky's report on sanitary precautions. Dr. Dankowski, as of today, we are ready to provide you with the premises where you will be able to establish a hospital, an isolation ward, and a morgue. Please see me at the Lump to discuss further details. Vlad the Heavy. Das ist sehr schön. Ich weiß trotzdem nicht, warum es nicht funktioniert. Jo, keine Quests, keine neuen Briefe.
Ich kann jetzt natürlich trotzdem mal zu Vlad gehen. Aber ich sollte... Ja, ich glaube, dass die Canes im Moment nichts für mich haben. Ich frage mich halt, was ist denn jetzt aus der Cathedral geworden und aus dem... Was? Das Factory Building, das ich mir angesehen habe? The Butchering Room. The Long Facility. The Old Facility. The Boiler Room. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich ist es am schlausten, wenn ich jetzt zum großen Flat gehe. Von da aus könnte ich zur Not dann auch noch mal zu Ruben. Es ist halt auch mitten in der Nacht. Und ich bin sehr exhausted. Was ja aber dann gut ist. Denn bei Flat kann ich mich hinlegen. Ja, ihr wart alle begeistert von der Ratte, die mich verfolgt hat. Ich war nicht ganz so begeistert davon. Scheiße. Okay. Ah. Ich muss doch auch wieder sagen, dass ich mehr als gespannt bin, wie weit wir kommen. Vor allem hatte ich bisher immer das Gefühl, ich weiß, was die Aufgabe für den Tag ist, aber das ist gar nicht so. Das ist schlecht. Aber jetzt im Moment habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt keinen Plan habe, was wir tun werden. Warum habe ich denn gerade so falsch? Okay. Ja, geht auch. So käme ich jetzt halt erstmal zu Ruben. Wie laufe ich da am besten? Ja, nicht direkt geradeaus, aber die Zäune sind auch nicht in der Karte verzeichnet. So, das hier ist doch sein Gebäude. Ruben. Ich würde mich auch am besten die ganze Zeit nur hier verkriechen wollen. Nein. Hast du mir was zu sagen? Yes. You're here at last. Damn my position. I have no choice but to hide from the townsfolk, see? I understand their anger, but they have armed search parties to hunt me down, as if I were spreading the plague rather than trying my best to stop it. Any good news? Oh yes, we won't be able to produce a full-fledged vaccine in these conditions, true, but with a little bit of luck, we'll succeed to make a reliable preventive formula. Admittedly, the effect of the injection won't last longer than 10 hours or so. Still, if it provides a factorial, many lives will be saved. What exactly are you planning to do? As you undoubtedly remember, our first attempt at making a vaccine involved a microbe that was already dead. To this, the organism produced almost no immune reaction. In our second attempt, we had a weakened microbe to experiment with. Weakened by, well, you know how. The third vaccine, then, should be made on the basis of a living specimen. The bacterium dies when extracted from a life-sustaining environment. Do we need to collect a portion of infected blood from someone who is still alive? Something along those lines. Brace yourself, Bachelor. We need a human heart. A heart that is still alive and beating. This is the meat that will make our curative broth.
Do you suggest we bring someone here to slaughter them where they stand? That won't do. The infection must have progressed to an irreversibly critical state. Whoever carries it would be in agony by the time. We don't have to cut the patient up right here, though. I believe we have about 30 minutes to bring the heart here from wherever it is obtained. Are you saying you want me to obtain it? Young Burak offered his help. He was going to dissect the dying anyway, but he's already more than 6 hours late, so I'm forced to request your assistance. If we are unable to find Burak, you'll have to perform the grisly task yourself. Burak was going to dissect the people while they're still alive? I'd like you to know that he is set to achieve a rather noble feat. He wants to duplicate his father's success. While we are busy trying to protect the healthy, we want to make a concoction that will enable him to cure the sick. He calls it a panacea. Reportedly, he's made quite a bit of progress on it. I'm trying to find Burak. Please do, this is by far the best bet. I guess the Ongimskis would know where their protégé may be found. But if you're unable to get a hold of him soon enough, perhaps you're better suited to the task. They'll arrest me the moment I step foot outside. Even if I conceal my face, the proportions of my body will give me away. I wouldn't have asked for your help if there was another option. Nein, ich werde ja gar nicht refusen. Well then, hopefully I still have friends. A pity though, I don't really think they'll make it. Not if they try to assist someone like me. But duty above all, there's no time to waste. Wait a moment, I changed my mind. I will eagerly await your return. Just remember, you have to act fast after you have procured the heart. You will be pressed for time. Leading the donor closer to here would help. If someone you know would kindly agree to help, do not refuse it, as long as they are reliable. Very well, you can count on me. However effective the vaccine proves to be, we have to try. Ach du Scheiße. Gut, da wollte ich ja zumindest eh hin. Aber das hat ja bisher schon alles immer super gut geklappt. Vaccine. The disease has evaded us twice already, but now it is firmly within our grasp. All we require is a heart that contains a living pathogen. They say that Burak is a virtuoso of the scalpel, so I merely need Olgimski to introduce us. Es kann heiter werden. Wie zur Hölle sollen wir jetzt so ein Herz hier hinkriegen? Mit der Mechanik dieses Spiels. Ich sehe es nicht so richtig passieren, muss ich euch ehrlich sagen. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und natürlich ist hier wieder die Kacke am Dampfen. Aber wir müssen zum Glück nicht weit. Na ihr? Ach, scheiße. Die habe ich gar nicht gesehen. Die scheiße Ratte. Na, so. Kann ich eigentlich mal durchgucken? Kann ich irgendwas hinlegen? Was habe ich eigentlich für einen Schlüssel? Other? Theater key. Now the building can be inspected and appropriated for sanitary needs. The theater is out of the town. Its transformation into a hospital will be symbolic in a way. Instead of solemn mask plays it shall now perform. Genial. Okay. Tja. Ist jetzt aber kein Hospital geworden. Verflixte Ratte, ey. Außerdem muss ich schlafen. Mein Plan ist vor dem Schlafen noch mal viel Wasser zu trinken.
In der Hoffnung, dass der Hunger nicht ganz so groß wird. Ach komm. Da hinten ist aber auch die Ratte lang gerannt. Und da hinten läuft einer von den Kranken. Es hat halt keinen Sinn. Was soll ich denn tun? Könnt ihr nicht mal diese Wolken verprügeln? Oh, okay. So, auf welcher Seite war er? Ich weiß es immer nicht. Falsch. An deren Stelle würde ich hier halt auch absolut keinen Fuß mehr raussetzen, muss ich sagen. So, Inventar. Ich habe auch nichts zum Essen, gar nichts. Das ist ganz furchtbar. So, wir schlafen jetzt erstmal. 6 Stunden ist zu lang, aber 4 dürften es, glaube ich, schon sein. Moment, ich speichere erst. Wer weiß, vielleicht ist es doch zu viel. Ha. Tja, jetzt ist halt nur der Hunger wieder riesig. Hallo, Digga. Nein, auf keinen Fall. Losses. Losses everywhere. The business is brought to naught. We're ruined. My girl has grown up. I pray she survives this hell. Do you know where Burak is hiding? Oh, I thought you two didn't really get along. Are you looking for him? Yes, I surely need to find him. Then you'll be most unhappy to learn that he's been seized on Saburov's orders. I was informed by Lara Ravel about it. A witness of Burak's arrest came by to her place. Seized? Why? A groundless suspicion. Many innocent people were arrested and thrown into the dungeons of the town hall last night. Barley and his barbers caused quite a stir yesterday. A stir that has made quite an impression on Saburov. And so he resorted to harsh punitive measures. Everything goes exactly as expected. This is his first step towards autocracy. What is Burak being accused of? I don't know, but I have absolutely no doubt it's a false accusation. Artemy has been accused of every possible villainy lately. They call him the Ripper. They cry bloody murder while he works his fingers to the bone trying to save us all. But no one cares about it at all. I'll demand that Saburov let him go. Give it a try, dear doctor. Artemy deserves it. Even if he has taken it upon himself to break a lay or two, we need him alive. Perhaps if you vouched for him, the fierce Saburov would let him go. And what a grave mistake it was to grant him full authority. Your mistake, Doctor. I'll do my best. So. Also. Wir haben jetzt zum einen die Möglichkeit, mit Alexander Saburov zu reden, der die ganzen Leute da hat gefangen nehmen lassen. Ich bin mir allerdings sehr unsicher, ob wir irgendeine Möglichkeit haben, ihn davon zu überzeugen, den wieder freizulassen. Glaube ich nicht. Und dann ist hier noch Lara Ravels Haus. The Shelter. Was gut ist, weil vielleicht kriege ich da noch was zu essen heute.
Vaccine. Lara Rabel has informed Onginsky of Burak's capture by Saburov's people. Now Burak is on death row, if Saburov has not already executed him. Saburov has a well-known habit of jumping to conclusions. It wouldn't surprise me if he accuses Burak of Isidor's murder. Either way, if Burak is still alive, then it may be worthwhile to help him out of jail, insofar as he may be of use to us yet. Okay. Wo gehen wir denn zuerst hin? Das ist ja alles infiziert. Oh Gott. Und ich bräuchte Essen. Und wie gern hätte ich diese Karte, die mir sagt, wo keine Infektion mehr ist. Aber es ist einfach zu teuer. Oh, nix. Okay. Wenn uns hier keine Ratten nachrennen, sind wir immerhin erstmal relativ sicher. Also die Aufgaben werden aber auch wirklich von Tag zu Tag gespenstiger. Ein noch lebendes Herz. Ich bitte euch, ey. Was ist das eigentlich immer für Musik, die hier läuft? Ach, es wäre so schön, wenn sie was zu essen für uns hätte. Ihr steht hier immerhin alle noch. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach mal jeden Tag hier drin bleiben sollen. Euch geht's ja wohl nicht so schlecht. Yes. We're still alive. How very strange. Lara, please tell me, is the man who witnessed Burak's arrest still here? You mean the harpist? He's dead. Did he tell you where they took Burak? He saw them escort him, nothing more. It was by the rail bridge. He was seized by Saburov's patrolmen. There were 3 of them, and yet they barely managed to keep him under control. When they were crossing the embankment, Burak broke loose, so they knocked him to the ground. The harpist said he also thought back then that they wouldn't be able to take him anywhere far. And then he fell sick. Why are the Saburovs doing that to him? I think he got into Clara's way somehow. This Clara girl seems pretty scary. I guess Artemy must have disrupted her plans, and I doubt she was planning to do good. As for Burak, on the other hand, his noble intentions are apparent. How is she scary? I can tell if she's a healer or a killer. It's so confusing, but she's definitely unkind. Everything about her is just so suspicious. You know, sometimes I think it was she who made the harpist die. The man who brought the news of Burak's arrest. Did he have business with Burak? He got it into his head that he's supposed to help Burak in any way he could. He only came by here to grab the bare essentials, and said Artemy was the only person worth giving one's life for. But in the end, his body just gave in. What about you? Do you like Burak? He turned out to be a very impressive person. The semblance to his father is so strong. I can't help thinking about him. Indeed, he is an honest and brave man. You two would have made good friends. So Burak's lair was at the works? I don't know. I've never been there. Although Isidor did have a hideout or a secret lab at the works. I remember him complaining that he was too old to climb over the embankment 10 times a day, and that railroad noise could be rather distracting. Thank you, Lara. Now I know where to look for Burak. Tatsächlich?
Ich bin mir da gerade noch nicht so sicher. Ich hatte eigentlich gehofft. Tja. Oh, verwirrend. Ich denke mal, es wäre hier unten gewesen, im Factory Building oder so. What do you need to take to avoid infection? We're still alive, how very strange we are and we keep on going. Don't be sad. Du hast nichts mehr zu essen für mich, du Blöde. Ich brauche Essen. Oh, wie soll ich das hier überleben? Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Alexander Saburov. Auch wenn die Chancen, glaube ich, echt schlecht stehen, dass er ihn freilassen sollte. Vielleicht finden wir zwischendrin mal einen Butcher, der noch was hat. Das wäre ganz nett. Scheiße, hier ist schon wieder Infektion, oder warum stehst du hier? Da hinten ist eine Ratte. Beziehungsweise würde ich sagen, hier war mal eine Infektion. Ich speichere mal, weil ich nicht weiß, wo die Ratte langläuft. Ah, da kommt sie. Oh, der mit dem Messer hat gewonnen. Oh, okay. Ganz schlecht. Was geht denn jetzt ab? Es ist Tag. Hier sind Wachen, hier ist keine Infektion mehr. Und ihr verprügelt und tötet euch. Und mich, oh, the morning of the 5th day has come. You cannot fight this, it all ends in less than 8 days. Ja, wenn ich so lang schaffe. Ich glaub's nicht. Okay. Ach, guck mal hier, der Horace Specs ist nicht mehr da. Interessant. Ich muss aber auf die andere Seite des Gebäudes. Ja, ihr wisst schon, ne? Die gruselige Tante, die wir auch spielen dürfen, wenn wir das Spiel hier durchgespielt haben, die immer bei ihr stand und auch sehr mordlustig war, die ist irgendwie jetzt nicht mehr hier. Warum auch immer. Hi. No, I can't stand it much longer. We did really well last night. Of course you did. Hallo? Neither the sun nor... Wollt ihr mich verarschen? Er hat mir nichts anderes zu sagen. Ich bin doch extra hier. Ich rede mal mit Clara. Mit seiner irren Frau. Findet man endlich mal die Leute, mit denen man reden muss, und dann sagen sie nichts. Do something. I'm beginning to feel that the wheel of my fortune has finally touched me. I hope it doesn't break you. Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Was mache ich denn jetzt? Town Hall. Town Hall oder Factory Building, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dann da unten ist. Ich würde lieber in die Town Hall, aber da ist ja gerade auch ein bisschen Prügelei. Ich brauche vor allem was zu essen. Ich brauche vor allem was zu essen. Ist wieder klar, ne? Brauchen ein lebendes Herz. Wenn wir es nicht alleine machen wollen, gibt es nur eine Person, die uns helfen kann. Und die wurde natürlich festgenommen. Die Leute, die sie festgenommen haben, reden nicht mit uns. Wie soll das hier denn weitergehen, diese Stadt, ey? Das ist wirklich ihr eigener Untergang. Ah, aber na gut, ich glaube, dann mache ich jetzt gleich mal einen Cut. Wir suchen uns morgen was zu essen.
Vielleicht gibt's ja da was. Dann schauen wir mal in der Town Hall vorbei und dann versuche ich mein Glück in den Factory Buildings. Mal sehen, ob's klappt. Ich danke euch heute fürs Zusehen. Was haltet ihr von unserer neuen Quest? Mal eben so ein Herz holen. Hinterlasst gerne einen Kommi. Startet gut ins Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder bei Pathologic. Danke, bis dann.